Khabran Da Lekha, February 10, 2025. Richmond Mounties warn Chinese community about telecom service scam. The Richmond RCMP is out with a warning on Monday morning. Mounties say they've received 5 reports of fraud after people allegedly posed as employees from an Asian-based telecom service and targeted the Chinese community. These 5 incidents have resulted in losses of over $400,000, Corporal Adriana O'Malley stated in a release. The first report was received December 24th of 2024. In all cases, the victim received a call from someone posing as a representative of a legitimate Asian telecom service that provides phone, VoIP, and TV service, the police explained. During the course of the conversation, the unsuspecting victim is transferred to a Chinese police officer. The Richmond RCMP says, who then says that their phone has been used illegally and they must pay up to avoid arrest and deportation. This appears to be a new version of the foreign police scam. Fraudsters will make slight changes to their tactics or approach in an attempt to lure in new victims, said Corporal Dennis Cam. According to Mounties, last year in Richmond alone, residents lost over $38 million to fraud. ਰਿਚਮੰਡ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 24 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਔਰ ਵਿਚਕਾਰੀ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਾਲਸ ਤੋਂ $4 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲ ਲਏ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੈਮ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। BC police oversight body investigating after 2 deaths on Sunday. 2 lower mainland police departments are facing questions from the Independent Investigations Office of BC after 2 deaths on Sunday. The police oversight body says it was notified by the BC RCMP after a person was shot and killed on Sunday afternoon in the Clayton Heights neighborhood. The Surrey Provincial Operations Support Unit, the remaining RCMP unit in Surrey, says officers responded to a call about a person in distress in a schoolyard, reportedly with a gun, near 188th Street and 70th Avenue. After what the Mounties call an extensive interaction, they say shots were fired and the person died. The IIO is now investigating after explaining that those shots were reportedly fired by police. The person sustained a gunshot-related injury and was pronounced deceased at the scene, said a release from the watchdog. Initial investigative steps will seek to determine if police actions were necessary, reasonable, and proportionate in the circumstances. Investigators are asking for any witnesses or anyone who may have video of the incident to come forward. Meanwhile, the IIO is also investigating an in-custody death in Mission early Sunday afternoon. The Abbotsford Police Department says it started following a suspicious vehicle before 2 p.m. Officers followed the vehicle into the Mission area, where it eventually stopped at the Junction Mall complex. A traffic stop was conducted, leading to an interaction with the vehicle's occupants, said Abbotsford Police Sergeant Paul Walker, adding one person was arrested and placed in a police vehicle. Shortly thereafter, the man went into medical distress. Despite the immediate medical care provided by first responders, the man was pronounced deceased. The IIO says it was notified shortly after the death.
Initial investigative steps will determine if there was any connection between police actions and the man's death, and said the watchdog in a separate release. The IIO automatically investigates all police-related incidents that result in serious harm or death, whether or not there is any allegation or wrongdoing. ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ IIO ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ 188 ਤੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਲੇਟਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨੌਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ IIO ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ IIO ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨੌਨ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ IIO ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। Trump will formally announce steel and aluminum duties Monday, including on Canada. US President Donald Trump said he will formally announce 25% tariffs on all steel and aluminum imports on Monday, including for Canada and Mexico. Trump made the comments at a news conference aboard Air Force One as he traveled to New Orleans to watch the Super Bowl between the Kansas City Chiefs and Philadelphia Eagles. Trump imposed steel and aluminum tariffs at 25 and 10% respectively during his first term in March of 2018, using national security as justification. Canada was initially given an exemption to those duties, but was ultimately hit by the tariffs on May 31st, 2018. Canada responded with a series of counter tariffs on American products like Florida orange juice. Nearly a year later, on May 17th of 2019, the White House announced a deal had been reached to prevent surges in steel and aluminum supplies from Canada and Mexico, ending the trade dispute. In reaction to Trump's announcement, Sunday, Industry Minister Francis Philippe Champagne posted on social media platform X, saying Canadian steel and aluminum support critical industries in the US, including defense, shipbuilding, and auto manufacturing. He said the existing trade relationship between Canada and the US makes North America more competitive and secure, and that the government will continue to stand up for Canada, its works, and its industries. Catherine Cobden, President and CEO of the Canadian Steel Producers Association, said in a statement her group is deeply concerned about tariffs on steel and aluminum. When President Trump implemented tariffs on Canadian steel in 2018, we saw massive disruptions and harm on both sides of the border, hurting both America and Canada. Cobden's statement said before asking the federal government to intervene immediately with retaliatory tariffs. Fox News aired a partial interview with Trump ahead of Sunday's football game, where he said he wants to see Canada become a state due to the unsubstantiated claim that the US is paying $200 billion a year to its northern neighbor. Trump said Canada would be much better off as a state, and said he'd be fine with subsidizing Canada if it was a state, an apparent reference to the US trade deficit with Canada. Statistics Canada says Canada's overall trade surplus with the US was $94.4
billion in 2023, primarily due to oil exports. Trump made the statehood comment in response to a question from Fox News anchor Brad Baer, who asked about Prime Minister Justin Trudeau's comments last week to a group of business leaders claiming Trump is not joking about Canada, a state. I think Canada would be much better off being a 51st state because we lose $200 billion a year to Canada, and I'm not going to let that happen, Trump said. It's too much. Why are we paying $200 billion a year essentially in subsidy to Canada? Now, if there's a 51st state, I don't mind doing it. On Friday, Trudeau told a crowd of more than 100 business leaders at a Canada-US economic summit in Toronto that Trump comments about making Canada a state are a real thing. His comments about Trump were made behind closed doors after reporters were ushered out of the room. The Toronto Star was able to hear what Trudeau was saying because the audio was inadvertently broadcast. Terry Sheehan, the MP for Sault Ste. Marie, Ontario, which is home to Algoma Steel, posted to X on Sunday evening that the steel produced in Sault Ste. Marie is used to make everything from armored vehicles to the Ambassador Bridge. Bloc Québec's leader, Yves Francois Blanchet, said in a social media post directed at Trump that there is no scenario where the U.S. will produce enough aluminum to replace what it gets from Cuba before the end of the president's mandate. He told Trump that he was exposing America's cutting-edge industries to serious inflation and that he should negotiate instead. Trump initially threatened to impose 25% tariffs on all Canadian products due to border security issues around fentanyl and illegal immigration. But the president's comments continue to focus on trade with Canada and more recently a perceived lack of U.S. banks in Canada. Border issues remain the official justification for threatening tariffs according to the president's executive order. On February 3rd, both Canada and Mexico were granted at least 30 days reprieves from the tariffs threat being realized after both Trudeau and Mexican President Claudia Sheinbaum talked to Trump about their respective border plans. Canada's plan includes $1.3 billion in spending, first announced in December, on enhanced border security, including patrols with helicopters and the creation of fentanyl Gazar, who took work with U.S. counterparts in combating the toxic drug crisis. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਗੇਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਲ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਿਦ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 51st ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ 51st ਸਟੇਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰੀਬਨ 94 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। Police investigating viral video of fight in Surrey restaurant. Police in Surrey are investigating after disturbing video of a fight that broke out Thursday was posted online. The video shows a group of young men approaching a man sitting at a table inside a fast food restaurant in the Sullivan Heights neighborhood. One of the members of the group can be seen picking up a chair and hitting the victim with it several times while yelling. Surrey Police Service spokesman Ian McDonald says the victim suffered some facial bruising and a black eye but never contacted police. In fact, we had to make some efforts to locate that individual, McDonald explained. What led to the fight, he says, is still under investigation. As far as the youth are concerned, many of them, both witnesses and the parties involved, have been interviewed, and parents have been engaged, and we are working collaboratively with the school district at this point, said McDonald. He said the behavior shown in the video is something everybody would condemn as unacceptable. Fortunately, it is a rare incident. We don't receive reports. We don't see videos like this very often. ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰੀ RCMP ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। पर इसकी जी जानकारी है पुलिस तक नहीं पहुँचाई गई, ना ही पुलिस तक कोई भी रिपोर्ट दी गई। हुण पुलिस ने इस गल का भी खुलासा किया कि उन्होंने वीडियो देखने तो उपरंत ही पीड़ित है जिहड़ा उसनूं कॉन्टैक्ट किया जिसते जिहदे दे उत्ते जिहड़े ने और अख दे उत्ते नील ते जिहदे दे उत्ते कुछ ब्रूजेस ने और नाल दी नाल उन्होंने इस गल का भी खुलासा किया कि जिहड़े लोग देख रहे सन ਜਾਂ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। Trump says no right of return for Palestinians in Gaza under his plan for US ownership. President Donald Trump said Palestinians in Gaza would not have a right to return under his plan for US ownership of the war-torn territory, contradicting other officials in his administration who have sought to argue Trump was only calling for the temporary relocation of its population. Less than a week after he floated his plan for the US to take control of Gaza and turn it in the Riviera of the Middle East, Trump, in an interview with Fox News, said that was set to air on Monday, no, they wouldn't even. When asked if Palestinians in Gaza would have a right to return to the territory, it comes as he ramped up pressure on Arab states, especially US allies Jordan and Egypt, to take in Palestinians from Gaza who claim the territory as part of a future homeland. Well, we'll build safe communities a little bit away from where they are, where all of this danger is, Trump said. In the meantime, I would own this. Think of it as a real estate development for the future. It would be a beautiful piece of land, no big money spent. Arab nations have sharply criticized the Trump proposal, and Trump's latest words were released a day before he is set to host Jordan's King Abdullah at the White House on Tuesday, in addition to concerns about jeopardizing the long-held goals of two-state solution to the Israel-Palestinian conflict. Egypt and Jordan have privately raised security concerns about welcoming large numbers of additional refugees into their countries, even temporarily. Trump's comments risk jeopardizing the already tenuous ceasefire between Israel and Hamas in Gaza after 15 months of war.
with the existing framework for negotiations calling for the massive humanitarian and reconstruction assistance for civilians in Gaza. After Trump's initial comments last week, White House Press Secretary Caroline Leavitt and Secretary of State Marco Rubio respectfully insisted that Trump only wanted Palestinians relocated from Gaza temporarily for an interim period to allow for debris removal, the disposal of unexploded ordnance and reconstruction. Trump last week didn't rule out deploying U.S. troops to help secure the territory, but at the same time insisted the U.S. funds would go to pay for the reconstruction of Gaza, raising fundamental questions about the nature of his plan. Egypt's foreign minister Badr Abdelaty said there is Arab consensus on the rejection of the transfer of Palestinians as Trump continued to press his suggestions of moving Palestinians out of Gaza. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਮਨਸ਼ਾ-ਹਿਤ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਲਬਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆਉਣਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਰਾਬੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰਡਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹਿੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ पेचीदगी ले आ रहे हैं। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत खबरा द लेखा जोखा प्रोग्राम से। Until next time, goodbye and be safe.